Okay, salut alle und welcome back. Wo sind wir stehen geblieben? Wir haben letztes Mal sind wir von der Mary darum gebeten worden, dass wir ihrem kleinen Bruder, am Jamie, helfen. Der, glaube ich, irgendwie an einer Gruppe beitreten ist, irgendeinem Clan, der nicht so gut ist für ihn. Dann haben wir einer Frau geholfen, wieder heimzukommen, weil sie anscheinend irgendwie ihr Pferd verloren hätte. Und am Schluss haben wir noch irgend so einen Dude kennengelernt, den Seamus auf der Emerald Ranch, wo es irgendwie noch cool finden würde, wenn wir mit seinem Cousin irgendeine Kutsche oder so klauen. Und das machen wir jetzt. Let's go! Hi, this is Seamus. He's our new partner. I ain't no such thing. Prospective new partner, if he likes us. Liking ain't the problem. Trusting is. As I said, keep your voices down. I don't want my boss hearing. This is a sideline. Of course. Look at us. Honest as the day is long. Exactly. I'll tell you what. Let us prove ourselves. Prove ourselves? To this clown? What you talking about? Good day, Hosea. Good luck with your business dealings. Listen, he's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man. You're not old, Seamus. I'm old enough. And you know I ain't dead. You don't trust idiots. Exactly. We're not idiots. Let us prove it to you. Okay. I'll tell you what. Arthur. Old Bob Crawford and his boys just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate. It's in their barn. Now you go get that, and then we can work together. Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So you want us to take out your competition? Well, he's not just an acquaintance, but a cousin. By marriage. I also want to see if you boys got what it takes. Now, you survive that. Where is he? Well, he's in a farmhouse just northwest of here called Carmody Dell. It's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace. There's also some money in that house, but that's your business, not mine. But don't kill nobody. Folks know we ain't intimate no more. They'll know it was me. But you're fine with us robbing your cousin. By marriage. And yes, I'd love it. You heard the man. Let's go rob his cousin. By marriage. Gehen wir den Cousin ausrauben, los. Let's go, girl. Really? Really? Let's go. Lead the way. He said the place is just northwest of here. Me? You're the one who's been out gallivanting around here. That's what you call it. Well, clearly you've recovered from your bear encounter. Ciao. Could have Und played that Hosea. better, couldn't you? Thought you wanted me here to show some strong arm. That's usually how it goes. Yes, but you know how this works. Come on, Hosea. That feller's a joke. And that's why he's perfect. He won't cause us any problems. A safe spot to fence wagons and coaches, that's easy money for us. I guess you're right. Ich würde nochmal die Kehrtwende It's not like anbringen. he's asking us to rob a bank. If the two of us can't steal a stagecoach Ja, macht from Spaß. Seamus's old crooked cousin by marriage, we should hang up our hats now. Komm schon. Tippe im Rhythmus des Galopps deines Pferdes, um den Auslauf zu verhindern. Ja! Das funktioniert! Okay. Scheiße. Jetzt schaut es wieder sicher gerade schon ab. So, mach den Scheiß ohne mich. Klatsch. So, langsam. Danke, danke. So Hello. what's the story with that Emerald Ranch? You find out anything else? A little. Owner's a nasty type by all accounts. Seamus is sure scared of him. That's not saying much. Something strange about the place. Used to be a saloon there, general store. Now it's all closed up, but they seem to have money. Sounds worth a look around. For sure. Seamus also mentioned Oh, the es sieht so rancher's geil aus daughter da. a couple of times. How he used to see Wow. her around all the time, but now she never leaves the house. Probably just sweet on her. Kannst schnell ruhig sein, ich will das That geniessen. what you call finding out a little? Boah. Once he opens up, Da seems bleiben wir Seamus jetzt. does like to talk. Hopefully not too much. Hopefully. Da schlagen wir uns unser Lager auf, bauen ein Häuschen, gründen eine Familie, Hund, Garten,
dann haben wir das Spiel fertig. Einverstanden? Nein. Let's go. Whoa! Oh! Wer schneller dort ist? Kia! Oh! Ah, da hinten ist etwas. That must be the place up ahead. We should go on foot from here. Okay. Let's see what we're dealing with. Come on. Warte, ist rasch, Pilgrim. Hey, aber ihm sein Pferd ist auch mega schön. What the f... Hi! Kann man die nicht untersuchen? There's the house. I see the barn in the back. Stagecoach has to be in there. Oh. Warte mal. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Waffen auf Pferd. Ja, Gehen wir. Hosea, woo! Verstecken wir uns. Also, Zoomen. Anyone around? Yes. Okay. I reckon we can do it now. I'll head over, distract him by putting on a little show while you sneak into the house, find what you can, then get the stagecoach. Okay. Or wait until nightfall. Sneak in, then I'll get the coach. You can try the house. What do you think? Voll, ne? Machen wir es jetzt. Machen wir es jetzt. Let's do it now. Sure. All right then. Don't follow me. What the fuck? Sorry. Lasse dich hinter Hosea zurückfallen und schleiche dich in das Haus. Okay. Ganz langsam, ganz langsam. Wie schleichen wir schon wieder? So. Moment. Nicht, dass der andere es sieht. So, wow, unauffällig. Oh no. Weiter geht's. Los. Schneller. My good man! Oje, hallo. Hallo. Fairly well. Aber das Haus aus. Was gern machen wir da? Weißt wie gern. Please get him down here. Get lost, mister. I was lost for many years. I was lost many years. Now I'm not. And you know what? Psst, ganz leise. Here he is. Insgesamt Are you gestohlen, the noch father nicht. of the Noch house? nicht. Sure. Aber da ändern wir jetzt. Pleasure to meet you. I was just chatting with Junior here a bit. You selling something? So. Schublade durchsuchen. I know. Wir nehmen alles mit. Alles mit. Alignment. The Lord God Goldene Taschenuhr. never built us, but our brains So, da wäre mal fürs Erste gar nicht mal so schlecht. Jetzt da innen noch Schönes. Your back looks kind of tricky and complicated. Sure. I can fix that for you. Just 10 or 15 Ein Platinring. Nice. Dann noch $10. Schön, das lohnt sich. Gut, weiter geht's. Psst, ganz leise. You ever meet a Scot who didn't hobble in old age? But the English stand tall, sir. Hosea ist schon Beste mit dem anderen. They drink gin. And what is gin made with? Junipers. And what does the juniper Rechte Schatzkammer da, der Kollege. movement in the spine? Gut. If your whiskey, made with grain as it is, leaves the spine brittle. Hey, Karotte, also Möhre ist auch wichtig. Da, Verpflegung für den Pilgrim, das muss auch sein, Leute. Das muss auch sein. Wo hat er da hinten noch eins? Kentucky Bourbon. Voll. I was worse than you, sir. I was broke. Schudeli. Look at me now. A dance every La, das zieht. I got magic. Seriously, it's all about the spine. We think our brains is in our head, but they are in our backs too. Oh, Nice. Oh, gut. I can tell you're a very wise man, but the troubles, they're killing you. That's the spot. Oh, I know it is. Give me a minute.
Was, gib mir nicht. Du bleibst draussen, oder? Bleib bitte draussen. Du kommst nicht da rein. Du kommst nicht da rein. Da lohnt sich voll, den anderen auszurauben. Warte, ich muss schauen, ob ich Mikos Schlag habe. Ja, habe ich, gut. Nein. Nichts mehr. Schön, wieder brav, alles zumachen, so gehört sich das, ja. Genau so, wir sind anständig erzogen. Und rauben den aus. Gut, was hat er noch Schönes zum Stucken? Das kann nicht schon alles sein. Ist es auch nicht. Glaube ich. Oder? Doch, ich glaube, das ist schon. Außer der hat noch einen Keller. Der tut noch einen Keller. Ganz langsam. Was hast du noch Schönes? Nicht. Dünn. Dünn. Machen wir auch noch rasch zu. Wenn schon, dann schon. Sind wir konsequent. Der andere kommt schon wieder ins Haus rein. Verdammt. Verdammt! Weg, weg, weg. So. Bück dich, bück dich. So, jetzt gehen wir die Kutsche stucken. Schnell, schneller, los, lauf, 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 lauf. Oh, vielleicht hat er da noch etwas, was wir mitnehmen können. Steigen auf die Kutsche, ja, das ist das Ziel, dann machen wir noch einen Guard. Nein, 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 nein! Bist du ein Trottel? Just waiting on you, Arthur. Okay, nice. Gehen wir. Komm. Oh, mega schöne Kutsche. Rutsch. Oder so. Let's go. Oh oh, ich glaube, wir müssen Gas geben. Außer der andere hat nichts dagegen, dass wir uns seine scheiß Kutsche klauen. Tschüss. Ciao, Kollege. Hat mich gefreut. Wir kommen wieder. Schnell, los. 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 Verfolgen die uns? Verdammt! Ah, das sind diese Ross. Okay. Damn it, Arthur, you should have been more careful. Hä, wieso? Yeah, sorry. I must have left the chest open. Nein, haben wir nicht. Wir haben alles zugemacht. So what Glaub. were you able to lift from the house? Few bits and pieces. Nothing too fancy. Well, we need anything we can get right now. Howdy, Cowboy. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Oh no! Nein, jetzt haben wir es I im won't Feind forget gemacht. that in a hurry. Entschuldigung. I'm looking forward to your Gang doch auf retelling die of that Seite, one around Mann. the campfire. It wasn't the first time Mr. Matthews had stared death in the eye. And as usual, he did not flinch. Gehst auf die Seite. Da vorne. Warte schnell. What the hell are you Oh, shooting at? Entschuldigung. Stick around here. Ich werde jetzt zwar nicht glauben. Ich wollte Till we bremsen. can't, I suppose. So, Feels like we're starting to get back on our feet, slowly but surely. so. Just need to keep at it. Dutch has a new month. Just stashed in a safe spot away from Oh camp, Mann, and it's ey. a long way from being full. I hope it's Hey, not die stashed Schüsse. in town Wow. like Blackwater. Wow! Ah, Kollege! Hau doch ab! even if we had to You dump put the the gun money down. from the ferry, So. we could have at least got the rest out if it was Vor hidden nachtragend, someplace der else. andere. No, I think we've learned our lesson there. And Ja, a echt. few other lessons besides. Ja, echt. I hope so, but I ain't so sure about that. Steck deine scheiß Waffe weg. So, here's something strange. Seamus was telling me how he also makes these little trinkets for people from animal claws, teeth, and such. Eigentlich wollte ich like. Good luck grüßen, charms. wollte freundlich sein und dann haben wir aus Versehen verschossen. I Gibt's? suppose, Da but kommt he vor, was claiming Leute. they really do work. Wenn das noch nie passiert ist, der werfe den Oh, ersten ye Stein. of little faith.
Wir verlieren jetzt ein ganzes Hinterrad. Seht ihr das? Das wabbelt ein bisschen. Okay, here we are. Just pull the coach into the barn there. Okay. Hey, Dude. Seamus. Mach mal. Los. Die Kutsche hat jetzt zwar ein paar Einschusslöcher, aber das macht sie auch Hello, einzigartig. Seamus. We met your cousins. How was it? Fine. Nice people. Sehr spendabel ist er, Kollege. Park that thing in here. Ja, geht nicht. Quickly. Geht nicht. Viel zu langsam. So. Nice work, Hosea. Souverän. Mostly Arthur. Like I said, coarse but competent. Here. Thank you. Find any other coaches that need selling. I'll see what I can offer you for them. But discreet, you know. Of course. Goodbye, gentlemen. I'm heading back to camp, I think. You coming? Okay, jetzt wissen wir, wo wir unsere geklauten Kutschen können verkaufen in Zukunft. Gell, Seamus? Gut. Hosea? Sure. Was sure. Ciao, Seamus.